এটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট সিরিজের 21তম পর্ব। The JavaScript foreign loop. The foreign loop. The JavaScript foreign statement loops through in properties of an object. যেমন for key in object. আচ্ছা, এক্সাম্পল, এখানে একটা অবজেক্ট আছে পারসন নামে, এটা তিনটা প্রপার্টি আছে, অ্যাপ নেম, এল নেম আর এজ। তো এখন মনে করেন যে টেক্সট নামে একটা এমটি স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করলো, লেট এক্স ইন পারসন, তারপরে টেক্সট প্লাস ইকুয়ালস টু পারসন অফ এক্স। তাহলে আপনার এক্স দিয়া মনে করেন যে কি বোঝায়, অ্যাপ নেম, এল নেম, এজ, এই জিনিসগুলো বোঝায় সম্ভবত। তাহলে আউটপুটটা কি হবে, মানে টেক্সট হওয়ার কথা সেক্ষেত্রে জন ডো আর 21 পাশাপাশি হবে আর কি, ঠিক আছে। দেখবেন আপনি আউটপুটটা কীরকম হয়। এক্সাম্পল, এক্সপ্লেইন দ্য ফরেন লুপ ইটারেটস ওভার এ পারসন অবজেক্ট, ইচ ইটারেশন রিটার্নস এ কি এক্স, তাই নাকি, দেখি, ইচ ইটারেশন রিটার্নস এ কি এক্স, the key is used to access the value of the key. The value of the key is person of x. So আপনার এখানে x দিয়ে আসলে f নেম, l নেম, এজ, এই জিনিসগুলো বোঝায়, এগুলো হইতেছে কি। আর পারসন অফ এক্স এইটা মনে করেন যে ভ্যালুগুলো হইতেছে জন ডো আর 25। For in over arrays, the JavaScript for in statement can also loop over the properties of an array. Syntax for variable in array code. Constant numbers, এখানে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলো numbers নামে, so let txt equals to empty string, let x in numbers, x বলতে এখন মনে করেন কি বলবো, x দিয়া তো ইন্ডেক্স পজিশন হয়তো বোঝায়, txt প্লাস ইকুয়ালস টু নাম্বারস অফ এক্স, সেক্ষেত্রে হইতেছে আপনার কি 25, 4, 9, 26, 25, এই জিনিসগুলো একবারে আসবে আউটপুটে। Do not use for in over an array if the index order is important. The index order is implementation dependent and array values may not be accessed in the order you expect. It is better to use a for loop, for of loop, or array.for each method when the order is important. Okay, so আমরা জিনিসটা আবার পড়ি। Do not use for in over an array if the index order is important. The index order is implementation dependent and array values may not be accessed in the order you expect. It is better to use a for loop, a for of loop, or array.for each method when the order is important. Array.for each method. The for each method calls a function, a callback function, once for each array element. Const numbers equals to এই যে এটা, এখানে 5টা এলিমেন্ট আছে, অ্যারে, তারপরে let
text txt equals to empty string numbers dot for each of my function পাঠাইছে so my function জিনিসটা কিন্তু ইউজার ডিফাইন্ড আমরা ডিফাইন করছি ফাংশন মাই ফাংশন অফ এখানে তিনটা জিনিস নেবে একটা হচ্ছে ভ্যালু একটা হচ্ছে ইন্ডেক্স আর হচ্ছে অ্যারে এই তিনটা জিনিস নেবে ভ্যালু মানে মনে করেন 45 হইতেছে ভ্যালু ইন্ডেক্স হইতেছে 0 অ্যারে হইতেছে নাম্বারস পরে মানে কোন অ্যারের কোন ইন্ডেক্স পজিশনের কত ভ্যালু সেটা txt প্লাস ইকুয়ালস টু ভ্যালু এখানে পরে txt সমান কত হয় সেটা আপনি একটু দেখবেন note that the function takes three arguments the item value the item index the array itself the example above uses only the value parameter it can be rewritten to আপনি চাইলে মনে করেন বাকি দুইটা যে ইন্ডেক্স আর অ্যারে এগুলা বাদ দিয়া খালি ভ্যালুটাই পাঠাইতে পারেন খালি ভ্যালু লিখলেই হবে যেন উপরেও ছিল আসলে টেক্সট প্লাস ইকুয়ালস টু ভ্যালু এখানে নিচেও কিন্তু টেক্সট প্লাস ইকুয়ালস টু ভ্যালু ওকে চলুন আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যাই এবং এটাতে জাভাস্ক্রিপ্ট ফর অফ লুপ the for of loop the JavaScript for of loop statement loops through the values of an iterable object it lets you loop over iterable data structures such as arrays strings maps node lists and more syntax দেখতেই পাচ্ছেন for is a variable of iterable for every iteration the value of the next property is assigned to the variable variable can be declared with const let or var এসব keyword iterable an object that has iterable properties browser support নিয়ে আর কথা বলবো না looping over an array const cars equals to bmw volvo mini let text equals to empty array for let x of cars text plus equals to x পরে আপনি extra output নিলেন looping over a string let language equals to javascript let text equals to empty string for let x of language let text plus equals to x the while loop and the do while loop are explained in the next chapter okay JavaScript while loop loops can execute a block of code as long as a specified condition is true the while loop loops through a block of code as long as condition is true ঠিক আছে while of condition পাশে code block to be executed example in the following example the code in the loop will run over and over again as long as a variable I is less than 10 আচ্ছা while I less than 10 text plus equals to the number is মনে করেন I তাহলে হবে কিরকম ইনিশিয়ালাইজেশনের উপর ডিপেন্ড করবে whether মানে শূন্য কাউন্ট হবে না এক কাউন্ট হবে the number এইভাবে ধরেন the number is 0 the number is 1 এইভাবে কাউন্ট হবে কিন্তু টেক্সট প্লাস ইকুয়ালস টু তো তাহলে সেক্ষেত্রে এই the number is মনে করেন 0
তার পাশেই কি দ্য নাম্বার ইজ 1 আসবে না নিচে আসবে, তো টেস্ট রান করিয়ে দেখে না কি আসে সেটার সাথে পাশাপাশি আসার কথা আর কি, কারণ এখানে তো নিউ লাইন এন্ড লাইন এই টাইপের কিছু নাই। If you forget to increase the variable used in the condition, the loop will never end. This will crash your browser. The do-while loop. The do-while loop is a variant of the while loop. This loop will execute the code block once before checking if the condition is true. Then it will repeat the loop as long as the condition is true. Okay, syntax. Do while loop syntax example. The example below uses a do while loop. The loop will always be executed at least once, even if the condition is false, because the code block is executed before the condition is tested. Do. Text plus equals to the number is I plus plus, while I is less than 10. Do not forget to increase the variable used in the condition, otherwise the loop will never end. Comparing for and while. If you have read the previous chapter about the for loop, you will discover that a while loop is much the same as a for loop, with statement 1 and statement 3 omitted. The loop in this example uses a for loop to collect the car names from the cars array. Okay. Const cars equals to BMW, Volvo, Saab, Ford. Let I equals to 0. তারপর হচ্ছে let text equals to empty string. তারপর এখানে একটা for loop দিছে, for loop এর শুধু স্টেটমেন্ট 2 আছে, স্টেটমেন্ট 1 আবার 3 নাই। স্টেটমেন্ট 3 দিছে মনে করেন for loop এর মধ্যে, মানে কোডের মধ্যে ফাইন, আর 1 দিছে উপরে, এরকম করলেও সমস্যা নাই। সেই কথাটা কি বলছে আসলে? Comparing for and while loop. Okay. If you have read the previous chapter about the for loop, you will discover that a while loop is much the same as a for loop, with statement 1 and statement 3 omitted. The loop in this example uses a for loop to collect the car names from the cars array. মানে ব্যাপার হচ্ছে এখানে এই ফর লুপটাকে মনে করেন প্রায় হোয়াইল লুপের মতো ইউজ করা হয়েছে আর কি। আচ্ছা, the loop in this example uses a while loop to collect the car names from the cars array. তারপর এই যে create a loop that runs as long as I is less than 10. ওকে, কি হবে এটা? while হবে, while loop। যেহেতু কোনো সেমিকোলন নাই প্যারেন্থেসিসের মধ্যে, সো এটা while loop। সো I less than 10 হবে, ফাইন। তো আমার মনে হয় যে এখনো সময় বাকি আছে, plenty of time। সো আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যাই। JavaScript break and continue. The break statement jumps out of a loop. The continue statement jumps শুধু লুপ থেকে বের হয় তা না, ব্রেক দিয়ে আপনি সুইচ থেকেও বের হতে পারবেন। The continue statement jumps over one iteration in the loop. মানে ব্রেক যদি ফেস করে মনে করেন লুপের মধ্যে, অথবা হইতেছে লুপের মধ্যে ফেস করলে ওই লুপের আর কোনো ইটারেশন দরকার নাই, মানে আর কিছুই দরকার নাই, ওই লুপ শেষ। যদি আবার বাধ্য করে কেউ ওই লুপটা ইটারেট করতে, সেক্ষেত্রে আলাদা কথা, কিন্তু
কারেন্ট প্রসেস শেষ। আর যদি সুইচের মধ্যে ব্রেক ফেস করে তাহলে সুইচ থেকে বের হয়ে যাবে। কন্টিনিউ করে কি মনে করেন লুপের মধ্যে কন্টিনিউ ইউজ করে, মানে শুধু ওই পার্টিকুলার যে ইটারেশনে কন্টিনিউ ফেস করলো সেটা আর করতে হবে না, পরের ইটারেশন থেকে আবার শুরু করেন। ওকে, যদি আরও পরের ইটারেশন থাকে। দ্য ব্রেক স্টেটমেন্ট, ইউ হ্যাভ অলরেডি seen the break statement used in an earlier chapter of this tutorial. It was used to jump out of a switch statement. The break statement can also be used to jump out of a loop. এই যেমন দেখেন ওই ব্রেক না থাকলে হয়তো মানে ইফ যে স্টেটমেন্ট এটা না থাকলে হয়তো কি আপনার ইফ বলতে কি বোঝায়, ইফ whether I equals to strictly equals to 3 তারপরে বলতেছে যে ব্রেক। এই লাইনটা না থাকলে মনে করেন যে 0 থেকে শুরু করে 9 পর্যন্ত ইটারেট করতো আর কি। কিন্তু এটা থাকার ফলে হবে কি আই যখনই 3 হয়ে যাবে তখন এই ফর লুপ থেকে বের হয়ে যাবে, যার ফলে হচ্ছে 0 1 2 এই 3 বারই খালি ইটারেট করবে আর কি এই লুপটা। In the example above, the break statement ends the loop, breaks the loop when the loop counter I strictly equals to 3. The continue statement. The continue statement breaks one iteration in the loop if a specified condition occurs and continues with the next iteration in the loop. This example skips the value of 3. So দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইফ ওয়ালা লাইনটা না থাকলে 0 থেকে 9 পর্যন্ত ইটারেশন হইতো কোনোটা বাদ না দিয়া, এবং ভিতরে দ্য নাম্বার ইজ 0 দ্য নাম্বার ইজ 1 এরকম হইতো আর কি। এখানে যে ব্রেক দিয়া খুব ভালো কাজ করছে আর কি। তার ফলে হবে কি যে এই টেক্সটের যে আউটপুটটা হবে এটা যদি আপনি HTML এ করেন আর কি নেন, তাহলে হচ্ছে দ্য নাম্বার ইজ 0 দ্য নাম্বার ইজ 1 এই কথাগুলো নিচে আসবে। কিন্তু মানে এখন সবগুলো আসবে না, কি কারণে? এই যে ইফ স্টেটমেন্ট থাকার কারণে যখনই I equals to 3 হয়ে যাবে তখন ওই ইটারেশনটা বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে হবে কি দ্য নাম্বার ইজ 0 হবে, দ্য নাম্বার ইজ 1 হবে, 2 হবে, কিন্তু 3 হবে না, আবার 4 থেকে 9 পর্যন্ত হবে। JavaScript labels. To label JavaScript statements, you precede the statements with the label name and colon. To label JavaScript statements, you precede the statements with the label name and colon. আসলে এটা খুব ভালো জিনিস আমার মনে হয়। এখানে go to নামে কোনো ব্যাপার আছে। go to জিনিসটা C# ছিল কিন্তু C++ এ নাই। আবার go to the visual basic এ ছিল। আমি ভিজুয়াল বেসিক নিয়ে 3-4টা বেশ সফিস্টিকেটেড সফটওয়্যার লিখছিলাম, সেগুলোতে আমি go to ইউজ করছিলাম। go to-টা আসলে খুব কাজের। যদিও C# টিউটোরিয়ালে আমি পাইছি আর কি ওই যে javatip.com ওয়েবসাইটে যে go to আসলে অত এনকারেজ করা হয় না ইউজ করার জন্য, কারণ go to দিয়া পরে কোনো একটা লেভেলে যাওয়া এই জিনিসটা নাকি কোডকে কমপ্লিকেট করে। The label colon statements. The break and continue statements are the only JavaScript statements that can jump out of a code block. জায়গাটা আমরা পড়ি, the break and continue statements are the only JavaScript statements that can jump out of a code block. Syntax: break label name, continue label name. The continue statement with or without a label reference can only be used to skip loop iteration. The break statement without a label reference can only be used to jump out of a loop or switch. With a label reference, the break statement can be used to jump out of any code block.
অর্থাৎ আপনি যদি একটা লেভেল রেফারেন্স সহকারে ব্রেক স্টেটমেন্ট ইউজ করেন তো যে কোনো কোড ব্লক থেকে তখন ওই ব্রেকটা বের হতে পারবে আর কি, মানে বলে দিবে যে সে কোন লেভেলে যাবে আর কি, ব্রেক করে কোন লেভেলে যাবে সেটা বলে দিবে আর কি। সো খুব ইউজফুল, তাই না? এখানে দেখেন কনস্ট কার্স নামে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলো, তারপর একটা লিস্ট নামক একটা কোড ব্লক, মানে লিস্টের পরে যে একজোড়া প্যারেন্থেসিস আছে এটা আসলে একটা কোড ব্লক, এবং এটা লেভেল বা নাম হইতেছে লিস্ট মনে করেন। হ্যাঁ, যেহেতু ঠিক এর ইমিডিয়েট আগেই মনে করেন যে ইয়ে আছে, লিস্ট কথাটা আছে। এখন আপনি করলেন কি, ওই কালি ব্র্যাকেটসের মধ্যে কিছু কোড আছে, প্রথম 2 লাইন এক্সিকিউট করার পরে আপনি বললেন যে ব্রেক লিস্ট, তার ফলে সেই লিস্টে আবার ফেরত যাবে, সেখান থেকে আবার এক্সিকিউট করা শুরু করবে। তাহলে তো এটা ইনফাইনাইট লুপ টাইপের হয়ে গেল না? চলুন আমরা দেখি যাদের কি কোড ব্লক ইজ এ ব্লক অফ কোড বিটুইন কার্লি ব্র্যাকেটস। আচ্ছা, এখানে ব্রেক লিস্ট এটা কি ঠিক হয়েছে এভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এভাবে ইউজ করা? ইট সাউন্ডস লাইক ইনফিনিট লুপের মতো হয়ে গেল। মেক দ্য লুপ স্টপ হোয়েন I equals to 5. মেক দ্য লুপ স্টপ, হ্যাঁ, মানে শুধু একটা ইটারেশন বাদ দিবে তা না, পুরা লুপিংই স্টপ করতে হবে। তাহলে এখানে ব্রেক ইউজ করতে হবে, ইফ I double equals to 5 and a break সেমিকলন। ওকে, যেহেতু 20 মিনিটের বেশি হয়েছে, তো চলুন এখন আমরা স্টপ করি, এবং আই হোপ নেক্সট পর্ব হবে 22 নম্বর পর্ব, এটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন বিদায় নিচ্ছি।